Interest rate provide the basis for computing forward rates by using this equation. Forward rate is equal to spot rate into 1 plus I of f into 1 plus IH. What is that? അത് നേരത്തെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റിക്കാർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? റേറ്റ് ഹോം കൺട്രിയിൽ എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ? അത് എന്താ കാണിച്ചത്? സ്പോട്ട് റേറ്റാണ്. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ഫോർവേഡ് റേറ്റ് when it is equal to it provides the basis for computing forward rate. അത് ഫോർവേഡ് റേറ്റ് എന്താവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പാരിറ്റി തിയറാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? സ്പോട്ട് റേറ്റ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഐ എഫ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഐ എച്ച്. മനസ്സിലായി? Next is balance of payments position. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Which when the country is on the balance of payment decides the exchange rate. That means the balance of payment position has a big impact on the value of a nation's currency. A big or consistent deficit would mount a pressure on the currency of a nation, as deficits require payments in foreign currency. In the case of a fixed currency rate scenario, the local currency would be devalued, thereby making imports costlier and exports cheaper. However, in the free rate scenario, a big or consistent deficit would be forewarning for depreciation of a nation's currency. What it means, ഒരു രാജ്യത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ആ കൺട്രിയുടെ കറൻസിയുടെ മേലെ ഇപ്പോൾ ഡീവാലുവേഷന് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്ന അർത്ഥം. അതായത് അവിടെയാണെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ലോക്കൽ കറൻസി വുഡ് ബി ഡീവാല്യൂഡ്, ദർബൈ മേക്കിംഗ് ഇമ്പോർട്ട്സ് കോസ്റ്റ്ലിയർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ചീപ്പർ. അതായത് എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വി ഹാവ് ടു ഡീവാല്യൂ അവർ കറൻസി, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ശരിക്കും തീരുമാനിച്ചതാരാ? ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനാണ്. അതായത് ഒരു രാജ്യം എവിടെയാണോ ബാലൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബി ഒ പിയിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാവാം? ഡെഫിസിറ്റ് ആവാം, സർപ്ലസ് ആവാം, ബാലൻസ്ഡ് ആവാം, അല്ലേ? 3 സിറ്റുവേഷൻസ് ആവാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡെഫിസിറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കൺട്രി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഡീവാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നോട്ട് ടു അട്രാക്ട് അവർ export, isn't it? So balance of payment position will be decided exchange rate. And next is government interventions. At the times of government would intervene by purchasing or selling foreign exchange to control pressure on the nation's currency. Then the market expectation. Market expectation as regards interest rates, inflation, taxes, BOP positions, etc. would affect the foreign exchange rates. Overseas investment. For example, if US investments in India increases, there will be dollar inflows putting downwards pressure on dollar in India. Isn't it? അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് യു എസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബി ഡോളർ ഇൻഫ്ലോസ് പുട്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ് പ്രഷർ ഓൺ ഡോളർ ഇൻ ഇന്ത്യ. Okay. Then last one is speculation. Speculators include treasury managers of banks by virtue of their buying and selling tend to influence the rates. സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ്, അതായത് ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഭാവിയിൽ കൂടും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സേവിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കുക. സപ്പോസ് ഭാവിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ റേറ്റ് പ്രൈസ് കൂടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കുറേ ഷെയർ മേടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ സ്പെക്കുലേഷൻ മാർക്കറ്റിലെ വേരിയേഷൻസ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ട്രഷറി മാനേജേഴ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ദെയർ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ടെൻ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റേറ്റ്സ്. നമ്മളിത് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടും, നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ബാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ അഫക്റ്റിംഗ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. Next is who is the participants in foreign exchange market? Foreign exchange market participants ആരാണ്? First is the forex dealers, then brokers, hedgers, speculators,
arbitrageurs, central banks, and retail market participants. Once more, the participants in foreign exchange markets are forex dealers, brokers, hedgers, speculators, arbitrageurs, central banks, retail market participants. Who is the forex dealers? Forex dealers are one amongst the biggest participants in the foreign exchange market. They are also known as broker dealers. Most forex dealers in the world are banks. It is for this reason that the market in which dealers interact with one another is also known as the interbank market. However, there are some notable non-bank financial institutions also that deal in forex market. അതായത് ഫോറക്സ് ഡീലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റാണ് ഫോറക്സ് ഡീലേഴ്സ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡീലേഴ്സ്. അവരെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ബ്രോക്കർ ഡീലേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഡീലേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റ്സ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് bid ask quotes for currency pairs at all times. All brokers do not participate in all currency pairs. Rather, they may specialize in a specific currency pair. Alternatively, a lot of dealers also use their own capital to conduct proprietary trading operations. When both these operations are combined, forex dealers have a significant participation in the forex market. ദെൻ ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ്ലി ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രോക്കേഴ്സ്. ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺസ് നീഡ് നോട്ട് ഡീൽ വിത്ത് ബ്രോക്കേഴ്സ് നെസസറി. അതായത് ഒരാൾ നേരിട്ട് ചെയ്യാതെ ബ്രോക്കർ വഴി ചെയ്യുന്നതിന് ബ്രോക്കേഴ്സ് മതി. ദേ ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് നോളജ്, ദേ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി കോൾ ദ ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ എ ഫേവറബിൾ റേറ്റ്. ഹൗഎവർ, ദർ ആർ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റ്. These brokers exist because they add value to their clients by helping them obtain the best quote. ക്ലിയർ? ഇത് ഒരാൾ നേരിട്ട് തന്നെ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാതെ ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഒരുപക്ഷെ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്തതായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. whatever it is, he assigning his duties into some other persons is known as brokers. Then hedgers. There are many businesses which end up creating an asset or a liability priced in foreign currency in the regular course of their business. For instance, importers and exporters engaged in foreign trade may have open positions in several foreign currencies. They may therefore be impacted if there is a fluctuations in the value of foreign currency. As a result, to protect themselves against these losses, hedgers take opposite positions in the market. Therefore, if there is an unfavorable movement in their original position, it is offset by an opposite movement in their hedged positions. Their profits and losses and therefore nullified, and they get stability in the operations of their business. അതായത് ഹെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ആണ്. അപ്പം അവർ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് എൻഗേജിങ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മേ ഹാവ് ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാകാം, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാകാം, ആരാണെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പൺ പൊസിഷൻസിലായിരിക്കും ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ദ വാല്യൂ ഫോറിൻ കറൻസി. നമ്മുടെ ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സമയത്ത് അവരുടെ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ലോസ് ഇല്ലാതെ ലോസസിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതിനെയാണ് ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തണം. എന്നത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോസിനെ മറികടന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ വന്നേ പറ്റും. സോ അപ്പം ഹെഡ്ജേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആകുന്നത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർകം ദെയർ ലോസ് സിറ്റുവേഷൻസ്, the hedgers also making some participation in the foreign exchange market. Then speculators. The hedgers പോലെ തന്നെയാണ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സും. ഇതൊരു ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് that have no genuine requirement for foreign currency.
Foreign currencies required എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദേ ഓൺലി ബൈ ആൻഡ് സെറ്റ് ദീസ് കറൻസീസ് വിത്ത് ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭാവിയിൽ ഡോളറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഡോളർ ഡിനോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ മേടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി കുറയുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വിറ്റ് തീർക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. The number of speculators increases a lot when the market sentiments is high and everyone seems to be making money in the forex market. Speculators usually do not maintain open position in any currency for a very long time. Their positions are transient and are only meant to make a short-term profit. Then arbitrages, സ്പെക്കുലേഷൻ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ, ആർബിട്രാജ് ആവട്ടെ, ഹെഡ്ജേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരെല്ലാം ഒരേ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ പൊസിഷന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഇവരും ആരാണ്? ദ ട്രേഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് ടു മേക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ്. ഈ പ്രൈസിലുള്ള വ്യതിയാനത്തിൽ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏർപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ട്രേഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആർബിട്രാജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are serving as an important function in the foreign exchange market. It is their operation that ensure that market is large, as decentralized, and as diffused as the forex market functions efficiently and provides uniform price quotations all over the world. Whenever arbitrageurs find a price discrepancy in the market, they start buying in one place and selling in another till the discrepancy disappears. വൺസ് മോർ, ആർബിട്രാജേഴ്സ് ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, എവിടെയാണോ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉള്ളത് അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പ്രൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലുള്ള കറൻസി നോക്കി അത് വിൽക്കുകയും കുറവുള്ള സമയത്ത് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രാജേഴ്സാണ്. ഇവരും ആരാണ്? ഒരു കൂട്ടം ട്രേഡേഴ്സാണ്. ക്ലിയർ? Then another is central bank. Central banks of all countries participate in the forex market to some extent. That we all know. Okay. Central bank ഒരുവിധമുള്ള കൺട്രീസിലെല്ലാം എന്താ പറയണ്ടേ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് forex market participants are. Most of the time this participation is official. Although many times central bank do participate in the market by our pains. This is because every central bank has a transit range within which they would like to see their currency fluctuate. If the currency falls out of a given range, central banks conduct open market operations to bring it back in range. Also, whenever the currency of a given nation is under speculative attack, central banks participate extensively in the market to defend their currency. അത് നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ കുറയുന്നോ കൂടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് ചെയ്യും, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പോളിസീസ് എടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഹാവ് ടു ഇൻവോൾവ് ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. അതിന് And the last is retail market participants. Retail market participants include tourist students and even patients who are traveling abroad. Then there are also a variety of small businesses that indulge in foreign trade. Most of the retail participants participate in the spot market, whereas people with long-term interest operate in the future market. This is because these participants only buy or sell currency when they have a personal or professional requirement, and dealing with foreign currencies is not a part of their regular business. അതായത് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. ഇറ്റ് മേ ബി ഇവരാരൊക്കെ ആവാം, ടൂറിസ്റ്റ് ആൾക്കാരാവാം, അതായത് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആവാം, പേഷ്യൻസ് ആവാം. ഇവർക്ക് എല്ലാം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയത്? ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ UK പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയ്ക്ക് പോവാണ്. ഒത്തിരി പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു സ്റ്റുഡൻസ് പോകുന്നത് കാനഡയിലേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അക്രോസ് ദ കൺട്രീസ് വെൻ വി ആർ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ടു ട്രാവൽ അക്രോസ് ദ കൺട്രീസ്, ഇസ്ലേ. സോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ ഓൾസോ കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. So here we have
participants in foreign exchange market. So participants in foreign exchange markets are ആരൊക്കെയാണ്? ഫോറക്സ് ഡീലേഴ്സ്, ബ്രോക്കേഴ്സ്, ഹെഡ്ജേഴ്സ്, സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ്, ആർബിട്രാഷേഴ്സ്, central banks and retail market participants. So let me conclude. There are 8 participants in the foreign exchange market. 8 participants are foreign exchange market. Clear?